Okay, the next doubt is an engine working at constant power. So power is constant, draws a load of mass M against a constant resistance. Okay, resistance R. So it's like this maybe. So you can take an object or object other mass on the M. You have an engine. The engine is this is the engine. It does some work. Okay, whatever the engine may be. Okay, so in the engine, power constant is applied pannudu. And it is pushing this object against a friction. Okay, some resistance R. This resistance is the force. Okay, against a constant resistance R is the force. And it's applying some force. So let's say this force is tension. Find the maximum speed of the load and the time taken to attain half of the speed. So first to find the maximum speed. So you need to understand what is happening. So it's an engine. It's a normal car or bike. Starting the car bike acceleration நல்லா இருக்கும். Okay, so போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will start slow acceleration குறைஞ்சிட்டே வரும் and eventually it will reach a constant speed. ஏன் அப்படின்னா the engine, the motor provides constant power and power is force into velocity. So initially velocity கம்மியா இருக்கும், so force அதிகமா இருக்கும். Force அதிகமா இருக்கனால acceleration அதிகமா இருக்கும். But eventually acceleration velocity கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாயிட்டே வரும். So as the velocity increases, force decreases. Force decrease ஆக acceleration குறைஞ்சிட்டே வந்து eventually the acceleration will become zero. That's when the vehicle attains constant speed. Maximum speed attain பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா வேகம் அதிகமாகாது. Okay, so this is what is happening. So என்ன ஆகுதுன்னா இங்க power constant சொல்லிருக்காங்க, இந்த power P. So that is the applied force tension into the velocity of the object at that instant. Okay, இது constant ஆ இருக்கு. Velocity மாற tension மாறிக்கும். So the force it applies is not constant. Okay, so இப்போ எனக்கு find maximum speed. நான் சொன்ன லாஜிக் பார்த்துக்கோங்க. So first வந்து force அதிகமா இருக்கும், ஸ்பீடு கம்மியா இருக்கும். அதனால acceleration அதிகமா இருக்கு. So acceleration ஸ்பீடு அதிகமாயிட்டே போகும். So force குறைஞ்சிட்டே வருது. F net equal to ma இல்லையா? So force குறைய உங்களுக்கு acceleration குறையும். Acceleration குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து change in speed குறைஞ்சிட்டே வரும். Eventually acceleration குறைஞ்சு acceleration will become zero. That's when the speed is maximum. So maximum speed அப்படின்னா acceleration zero. ஏன்னா acceleration zero இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னும் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி மேக்ஸிமம் அப்படின்னா it reached the peak. பீக்ல அதுக்கு மேலே அது மாற போறது இல்லை. அப்போ acceleration is zero. So you need to understand maximum speed கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டயக்ராம்ல I have to take acceleration to be zero. Acceleration zero என்ன அர்த்தம்? F net must be zero, net force. So which means at that instant இருக்கிற tension must be equal to the resistance force offered. Okay, upper tension on the T naught. Don't take it as T, and T is a variable. At that instant, T naught should be equal to R. Okay, so and maximum speed V naught. So in the formula, this is the fixed formula. P is constant. When the tension is T naught, speed of V naught. V naught is the maximum speed. Is it okay? So I need V naught. V naught P by T naught is V naught. But T naught is R. So this will give me P by R is V naught. So P by R. There are two possible answers. So these things are eliminated. I hope you understand. Power is tension into velocity. Tension marum, velocity marum. At maximum speed. Maximum speed V naught na upper minimum tension that's zero. And what do we know? Maximum speed na acceleration zero. Acceleration zero ரெண்டு force same இருக்கணும். So T naught பதில் R போட்டுக்கலாம். So T naught பதில் R போட்டனா இது. So P by R is V naught. V naught is the maximum speed. Okay, right. Next, time taken to attain half of this speed. So now I have to find the time taken. So I remove these things. One second. So now I have to write an equation and I have to solve it. Kinematics. Now the time கேக்குறாங்க. So I have to write the kinematic equation and then I have to solve for it to find the speed. Okay, so let's see what do we have here. F net is equal to ma potential general upon at some instant of time, tension T is the resistance R. So I know that F net must be equal to ma always. The net force is T minus R is equal to m into acceleration. Acceleration is dv by dt. And v is then pandrom. And in the T paranga, T is P by V. Okay, so T is P by V minus R. V is also variable. Acceleration is equal to m into dv by dt. I'm going to get a differential equation here, but it's solvable. So I have to collect the terms. V la one side. So I'm going to take P minus R into V by V is equal to m dv by dt. Just cross multiply, simplify. Okay, so this will give me
இங்க பாருங்க mvdv இந்த சைடு இருக்கிறது பாருங்க this is mv மேல கொண்டு போயிட்டா maybe one side I'd rather do it here இது அப்படியே மேல கொண்டு போயிடலாம் because I need more space so mvdv so this will give me mvdv இது கீழே கொண்டு வந்துருங்க p minus rv is equal to dt so time ஒரு சைடு கொண்டு வந்துட்டேன் கரெக்ட்டா mvdv by p minus rv yes இப்போ இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே v தான் I have to integrate this is integration it's done but ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு இல்லையா so என்ன பண்ண போறேன் I'm going to மாத்தி அதலாங்க whenever வடியில் இன்டகிரேட் பண்ணுங்க பாருங்க மைனஸ் வெளில எடுத்துருங்க மைனஸ் dt வெளில போட்டீங்கன்னா this will give me mvdv by rv minus p மேல v இருக்கு கீழ இருக்கு கீழ r இருக்கு மேல r இல்ல so what I'm going to do is I'm going to multiply and divide by r deliberately okay multiply and divide by r if I do that I'll be getting numerator பாருங்க I don't want too many variables மத்தெல்லாம் வெளில கொண்டு வந்துடணும் பாருங்க இந்த m கீழ கொண்டு வந்துடுறேன் இந்த r மேல கொண்டு போயிடும் so it is minus r dt by m this is equal to r மேல வந்துச்சு மேல வந்து r இருக்கும் so it is r into v dv by rv minus p is it okay I'm just trying to bring this same term இப்போ எப்பவுமே அந்த கீழ ஒரு கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்துச்சு நீங்க பாருங்க இந்த சைட நான் என்ன பண்ணலனா நியூமரேட்டர் பாருங்க நியூமரேட்டர்ல rv இருக்கா rv கீழ minus p இருக்கா so I'm going to write minus p plus p just adding and subtracting p ஏனா அதனால எதுவும் மாற போறது இல்ல இப்போ நல்லா பாருங்க இந்த ரெண்டு டேர்மை நான் பிரிச்சு எழுதலாமா இந்த சைடு அப்படியே இருக்கட்டும் minus r dt by m இதை நான் பிரிச்சு எழுதுனா rv minus p by rv minus p நான் வேணா எழுதுறேன் எனக்கு அப்புறம் கடைசியில இடம் 10 மணி தெரியல plus p by rv minus p into dv now this is just one now I can integrate okay if I integrate both sides I can directly integrate okay integration on the limit on the from 0 to t starting time 0 and initial velocity 0 எடுக்கிறேன் to velocity எவ்வளவு v naught by 2 okay but v naught என்ன p by r so p by 2r so final velocity half of the speed la idhula half so p by 2r so integration is from p by 2r that's it let's integrate so idu integrate panna enna varudhu minus m by r well minus r by m t limit போட்டாச்சு இது வந்து just 1 into dv integrate பண்ணா v வரும் plus p dv by this so இதை integrate பண்ணீங்கன்னா இங்க பாருங்க p is constant comes out dv by this so denominator I can write r into r dv by rv minus p integration and you see this is just ln okay கீழ இருக்க differentiate பண்ணா மேல இருக்கிறது வருது okay so this will be just ln of it so I don't have space நான் இங்கே எழுதிறேன் so integrate பண்ணா p by r வெளில வந்துச்சு this will be ln of rv minus p obviously I have to apply the limit 0 to p by 2r so this is minus r by mt this is equal to first apply the upper limit v வர இடத்துல because of integration with respect to v வர இடத்துல என்ன போடணும் p by 2r plus v வர இடத்துல p by 2r so this is p by r ln lower limit போட்டா இது எப்படி 0ங்க இதனால விட்டேன் இங்க பாருங்க இங்க வந்து upper limit போடுறேன் upper limit போட்டனா I'll be having v க்கு பதில் p by 2r so I don't think I'll have space இங்க பாருங்க r v க்கு பதில் p by 2r போட்டா it would be p by 2 minus p ன்னு வரும் மேல minus the lower limit வந்து 0 போட்டீங்கன்னா minus p வரும் எனக்கு இடம் பத்தல so I'm just doing it like this புரியுதா பாருங்க so minus r by mt புரியல எனக்கு டெலிகிராம் குரூப்ல சொல்லுங்க I'll try to do it much better so this is minus p by 2 with minus p okay so plus p by r ln இது வந்து minus p by 2 minus p வரும் so this will be minus half இல்ல minus plus half so that's it so I can take p by r out I think that's the space I had so now I'm continuing here okay so என்ன வருது பாருங்க so it is minus r by mt this is equal to p by r common எடுக்கலாமா p by r common எடுத்தா I'll be getting 1 by 2 this will be I can write as minus ln 2 அதாவது வந்து இந்த 2 வந்து 2 per minus 1 எழுதி minus வெளில எடுத்துக்கலாம் r by m cross multiply பண்ணுங்க so minus t is equal to pm by r square 1 by 2 1 by 2 னா 0.5 minus ln 2 is இது 0.6931 போடுவோம் approximately 0.7 எடுத்தோம் I'm just approximating 0.7
So இது minus 0.2 minus minus போயிடுச்சுன்னா வெறும் 0.2. So it is 0.2 pm by r square. So t is equal to 0.2 na 2 by 10, 2 by 10 na 1 by 5 pm by 5 r square. This is the time taken for the particle to attain half of its maximum speed. Okay, this is not for NEET for sure. Okay, உங்களுக்கு maximum speed மட்டும் கேக்குறது நீட்டுக்கு வரலாம். If you're preparing for JEE, yes, these are normal questions. So the time is pm by 5 r square. So this is p by r, correct? Pm by 5 r square. இங்க ஏதோ மிஸ் ஆயிருப்பா. So I think this should be 5. செக் பண்ணுங்க. So this is pm by 5 r square. This is right. Okay, சில இதுல வந்து because this is a normal question, so those who are not doing JEE அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா integrate இதை சால்வ் பண்ணும்போது sometimes they'll say that this is the only force acting. அதாவது வந்து directly they'll say that r is equal to m into d by dt அப்படின்னு போட்டு சால்வ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. That is not right because you need to know there are two forces. ரெண்டுத்தையும் கணக்கில் எடுத்து தான் நீங்க இன்டெகிரேட் பண்ணி போடணும். ஸோ சின்ன டிஃபரன்ஸ் மாதிரி தான் வரும், பட் திஸ் இஸ் த எக்ஸாக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கா பாருங்க. அகெயின் நாட் ஃபார் நீட், நாட் ஃபார் நீட், நாட் ஃபார் நீட். ஜெய் ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா யூ மைட் நீட் திஸ். ஓகே, யூ நீட் டு நோ ஹவு டு டூ திஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்டெகிரேஷன்லாம் இருக்கு. ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என் டெலிகிராம் சேனலில் போடுங்க, லிங்க் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். And to know more how to solve problems, watch the videos from the playlist and keep practicing. All the best. So see you. Bye bye.